Audio Jungle. Myself is Nivetha. Myself College of Art and Science lecturer பண்ணிட்டுருக்கேன். And இந்த சீரீஸ்ல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீபைபாஸ் டெக்னிஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம ஒரு சர்ஜரி போகிறதுக்கு முன்னாடி பர்ஃபியூஷன் சைட்லேருந்து ஒன்ஸ் என்டர் ஆன உடனே நம்ம பம்பெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கேலிப்ரேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஜென்ரலி நம்ம என்னென்னலாம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதா இருக்குது. ஒரு ப்ரைமிங் சொல்யூஷன் இருக்கட்டும், இப்போ இந்த பேஷண்ட்டோட க்ரைட்டீரியா பொறுத்து என்ன சர்ஜரி பண்ண போகிறோங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு ப்ரைமிங் சொல்யூஷன் சூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு அந்த ரோலர் பம்பில் நம்ம கேலிப்ரேட் பண்ணி அக்ளூஷன் செக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு நம்ம ஆக்சிடேட்டர் சைஸ் செலக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அண்ட் ஹீமோதர்மில் பார்க்கும்போது அந்த ஹீமோதர்மில் இருக்க 3 காம்பனன்ட்ஸ்க்குமே எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, அது எந்த டெம்பரேச்சர்ஸில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேலிப்ரேட் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். நமக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது, எல்லா காம்பனன்ட்ஸோட ஸ்டேபிலிட்டி, எக்ஸ்பைரிட்டி நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட்லேயே செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ ப்ரியார் டு அசம்பிள் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரீபைபாஸ் டெக்னிக்ஸில் வரும். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் உதயச்சந்திரா. தேங்க்யூ. Here, Uday Chandra from the Department of Cardiopulmonary Perfusion Care and Technology. Now, let's move on to the topic related to the pre-bypass checklist. What are the procedures we want to done during the pre-post surgery and pre-op surgery? Yeah. Why a pre-bypass checklist is crucial? Cardiopulmonary bypass surgery is one of the most complex procedures in modern medicine, requiring a coordination between the multiple specialists and intricate equipment. A standardized pre-bypass checklist serves as a critical safety net, ensuring that every essential step is verified before initiating bypass. These checklists reduce human error, improve team communication, and standardize best practices across surgical teams. Study shows that proper checklist implementation can reduce surgical complications by up to 40% and significantly improve patient outcomes. Now, the first priority goes to the patient safety. Every step matters, but when the lives are at stake. Key components of surgical checklist: pre-procedure verification, equipment check, medication review, and the team briefing. What we done in the pre-procedure verification is patient identity, surgical site, consent documentation, and baseline vital signs confirmation. What we done in the equipment check: bypass machine readiness, oxygenators, cannulas, monitors, and emergency backup systems. Medication reviews, anticoagulants, inotropes, antibiotics, and emergency drugs availability for verification. Team briefing, role clarification, antiseptic challenges, communication protocols, and establishment. What are the preparing cardiopulmonary bypass checklist in the perfusion systems? First, prime circuit check. Second, oxygenator assessment. Third, pump and flow verification. Fourth, safety alarms. Fifth, emergency protocols. In the prime circuit check, we verify the crystalloid prime volume, blood mixing, and air removal from all lines. And in the oxygenator assessment, we confirm the membrane integrity, gas flow rates, and temperature management systems. And in the pump flow verification, test roller pump functions, flow meter calibration, and heparin dosage calculated. Safety alarms. Activate all monitoring alarms, pressure limits, and emergency shutdown procedures. What we done in the emergency protocols means review the circuit failure responses, transfusion of the blood, deployment options. Surgical team checklist confirming the roles and the equipment of the systems. Surgical team verification: surgeon, assistant, perfusionist, anesthesiast, scrub nurse. Surgeon wants to do the primary operator confirmed with the site marked. Assistant want to do the second surgeon available and briefed. Perfusionist, bypass specialist present and equipment ready. Anesthesiast, monitoring and drug administration confirmed. Scrub nurse instrument tray verified and organized. Equipment verification: sterile instruments, electrosurgical unit, suction devices, emergency equipment, implants. Role of communication and teamwork: timeout procedure, active listening, explicit confirmation. Pass before incision for team verification,
Each member voices concerns and updates. Verbal aggregation on each checklist item. Now it is the case study based questions, impact and adherence. 40% of complications reduction, 50% mortality decreases, 25% of infection rate drop. In the complication reduction, decrease in post-operative complications with checklist implementation. In the mortality decrease, reduction in 30 days mortality rates across multiple hospitals, infection rate drop, lower surgical site infection incidence with the proper protocol adherence. Here adherence means the attachment of this circuit and the patient's body. At last, conclusion and best practice for implementation. Standardize the checklist, train all team members, enforce constant usage, review and update regularly, foster safety culture. The standard the checklist means adopt a validated protocols from recognized surgical societies and tailored to local hospital requirements. Train all team members, conduct regular stimulation exercise and orientation programs for new staff members, enforce consistent usages. Mandate checklist completion for every procedure with documentation and quality assurance. Review and update regularly, analyzing complications and near misses to refine checklist items and improve protocols. Foster safety culture, leadership commitment, team empowerment procedures and non-punitive errors. Thank you.